కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే చెప్పిన టైం స్టార్ట్ చేసేవారు. చాలా రోజులు దొరికి రాలేదు, మనం ఏం చేయలేం. చూస్తాం టోటల్గా ఎన్ని టైం పెట్టిందో. టోటల్ 10 స్పాట్స్ వచ్చింది. ఈ మ్యాచ్లో విన్నర్ ఎత్తారా క్లాసిక్ గేమింగ్ మ్యాడ్ అనిపిస్తుంది. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. చూస్తాం ఏ స్కోర్ దిగి ఫైట్ వస్తుందో. హలో జేకే, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. డెవిల్లో చేసి ఐకానిక్ ఒక అతనే ఉన్నాడు, మిగతా వాళ్ళు రాలేదనుకుంటాం. టోటల్ 10 టీమ్స్లో ఉంది. లాస్ట్ మ్యాచ్కి ఇప్పుడు చూసినప్పుడు 10 స్కోర్స్తో వచ్చిండేది. రాజశంకర్ రెడ్డి హైపర్ ప్లీజ్. యా డార్లింగ్, హైపర్ హైపర్ ఇస్ సార్, ఓన్లీ 3 మెంబర్స్ ఇస్తారు. నేను హైపర్ చూసినామంటే రజాక్ దిగుతున్నారు. ఎక్కడ ఫైట్ ఎత్తారో చూస్తాం. కామన్గా స్ట్రీమ్ చూసిన అందరూ లైక్ చేసుకోండి. నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ చూస్తాము. జాజపూర్లో అయితే ఇక్కడ ఫైట్ జరగవచ్చు, ఎందుకంటే 2 టీమ్స్ పక్కనే ఉంది. మ్యాప్ హెరాంగల్, సార్ హెరాంగల్. టీమ్ చూసిన అందరూ లైక్ చేసుకోండి వీడియోని. నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే 2 స్క్వాడ్ ఉంది, చూస్తాం ఫైట్ ఎత్తుందని. మ్యాడ్ ఇంకా బ్రోకన్ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ దూరంగా ఉంది. ప్రెసెంట్ ఈ 2 స్క్వాడ్స్ దగ్గర ఉంది, కోసం ఫైట్ ఎత్తారని. వీళ్ళు చూస్తే వీళ్ళు కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. మ్యాడ్ చూస్తాము, మ్యాడ్ ఏం చేస్తుంది, వీళ్ళని స్పాట్ అవుట్ చేసి ఫైట్ ఎత్తారా అని. షెల్టాస్ చూస్తే డీపీ పెట్టుకొని చూస్తున్నాడు. బ్రోకన్ స్పాడ్, బ్రోకన్ అయితే రోడ్డుకి యువతలు వచ్చి లూట్ చేస్తున్నాడు.
ప్రజెంట్ ఏదైతే ఫైట్ జరగడానికి ఛాన్స్ లేదు. వ్యాసేజ్ చూసినామంటే ఇప్పుడు జాలీగా క్యాల్బెర్రీలు తీసుకొని వస్తున్నారు. టెల్ అబౌట్ 1K టోర్నమెంట్ పెడతాం బ్రో. ఈ మ్యాచ్ అయినాక నెక్స్ట్ 1K టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఇంకంటే చూస్తాం ఫైట్ ఎత్తారా లేదని. ఆల్మోస్ట్ 10 teams 25 లైవ్ ఉంది గైస్. ఈ టోర్నమెంట్ అయినా పెడతాం గైస్. 1K టోర్నమెంట్ మళ్ళీ ఒక 2 days గ్యాప్ ఇచ్చి ఎంట్రీ ఫీ ఉంటుంది. ఎంట్రీ ఫీ ఎంత అంటే 50 rupees పర్ స్క్వాడ్. ఓన్లీ 1 మ్యాచ్. వరంగల్ ఎవరు చికెన్ డిన్నర్ కొడతారో వాళ్ళకి ఏం ప్రైజ్ కానీ టిల్స్ సరిగా అంచలేదు గైస్. సో ఇప్పుడు 22 team చూసినంటే మేము ఉన్నాము ఇక్కడ ఫైట్ ఎత్తామనేసి 8 మ్యాచ్ కానీ పిలుస్తున్నారు. చూస్తాం మ్యాచ్ కూడా వస్తుందా అని. జాదు చూసినారంటే కాన్సంట్రేట్ వీక్స్ హోలో పెట్టి చూస్తున్నాను. అపోనెంట్ టీమ్ని ట్యాగ్ చేస్తాడని చూస్తాం. వీళ్ళు మళ్ళీ బ్యాక్ ఆడుతున్నారు. సో ఇప్పటికీ ఇక్కడ ఫైట్ జరిగే ఛాన్సే లేదు. ఎందుకంటే వీళ్ళు దూరంగా ఉన్నారు. మ్యాడు ఇంకా బ్రోకను. వీళ్ళు ఫైట్ అయితే ఇప్పుడు జరగదు. హైపర్ చూస్తాం ఏం చేస్తా ఉంటారు. హైపర్ చూసినట్టు ఇంకా రజాక్ పదలు లూట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ రజాక్ లూట్ చేసినాక ఏమైనా ఫైట్కి వెళ్తారని చూస్తాం. మోటో టీం అయితే పోయిన మ్యాచ్కి రాలేదు. ఈ టీంకి వచ్చింది అది చూస్తాం. మోటో ఏం చేస్తుందో పర్ఫార్మెన్స్ ఏం చూస్తాం. పోయిన మ్యాచ్ అయితే హెరామర్ గైస్ అందులో వ్యాసీ గేమింగ్ డిన్నర్ ఎత్తారు. ఇందులో చూస్తాం ఈసారి వాళ్ళే ఎత్తారని చూస్తాం. కమాన్ గైస్, 5 వాచింగ్. అందరూ లైక్ చేస్తున్నారంటే బాగుంటుంది.
షో టీమ్ 13. టీం చూస్తే రేజ్ టీం. ఇందులో 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇతను ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు. ఇతను ఒక్కడే ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు. టీమ్మేట్స్ అయితే దూరంగా ఉన్నారు. అంతా సపరేట్గా దిగిండారు. చూస్తాం గైస్ ఏం చేస్తారు. అతను గన్ను కూడా ఫుల్ సర్వే చేస్తున్నాడేమో. అలా కాడు. ఇక్కడ ప్రెజెంట్ దిగిండారు వీళ్ళు. సెంటర్ పక్కన ఉండే షెడ్ కూడా ఉన్నారు. వ్యాసీ గేమింగ్ చూసారంటే ఇప్పుడు స్టాల్ భరించి బేసిక్ వచ్చేసి ఉంటారు. నైస్ చూసామంటే స్టార్టింగ్ స్టాల్ బెల్లాగా దిగినారు. ఇప్పుడు చూసే బేసిక్ వచ్చి లూజ్ చేసుకొని యాస్నా పక్క వస్తుంది, నోవా పక్క వస్తున్నారు. చూస్తాం నోవా సైడ్ అయితే రేజ్ కూడా ఉంది. రేజ్ దగ్గర ఫైట్ వస్తారో చూస్తాం. రేజ్ అండ్ టీమ్ 10లో చూస్తే వ్యాసీ అనే ఒక అతనితో ఉన్నాడు. చూస్తాం వ్యాసీని అయితే టీం 13 కొడుతుంది. అయినా తను సర్వే చేస్తున్నాడు. ప్రజెంట్ అయితే అన్ని టీమ్స్ జోన్కి వెళ్తుంది. సో కమాన్ గైస్, 8 వాచింగ్. అందరూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసుకోండి, కమెంట్ చేయండి, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. టీమ్ 8 చూస్తాం. ఇందాక ఆడ ఫైట్ ఎత్తారని చూస్తాం. టీమ్ 8 ఇది ఏ డ్రాప్ అయితే పడుతుంది. చూస్తాం ఏ డ్రాప్ ఏమొస్తుందో. ఏ డ్రాప్కి ఏ స్క్వాడ్ వస్తుందో చూస్తాం. ఏ స్క్వాడ్ వచ్చి లూట్ చేస్తుందో. చూస్తాం ఎంకే వచ్చింటుంది. ఎంకే లవర్స్కి చాలా నచ్చుతుంది. చూస్తాం ఇక్కడ టీం 10 అయితే వస్తుంది. డ్రాప్కి వస్తుంది. డార్క్ అయితే చూస్తాం లూట్ చేస్తారా వచ్చి డ్రాప్ని. టీం డార్క్ అయితే డ్రాప్కి వచ్చింది. అది ఎంకి ఎవరు ఎత్తారో చూస్తాం. ఇందులో ఈ గన్ ఎంకే గన్ అయితే ఇప్పుడు చూస్తే అన్ని స్క్వాడ్ డ్రాప్కి వస్తుంది. పక్కనే చూస్తే టీం 10 and 14 వస్తుంది.
టీమ్ 10 and 14 హైపర్ కన్ వీరికి ఫైట్ జరగబోతుంది. మ్యాడ్ చూస్తే 8 స్క్వాడ్ చూసినట్టే మ్యాడ్ చూసి ఫైట్ ఎత్తన్నారు. ఇందులో హైపర్కి అయితే ఫైట్ జరుగుతుంది, చూస్తాం. ఇందులో ఇద్దరే ఉన్నారు గైస్, చూస్తాం. వీళ్ళు 2 స్క్వాడ్ ఫ్లాష్ చేస్తారని. అదేవిధంగా హైపర్ పక్క చూసినామంటే 2 స్క్వాడ్ ఉంది. హైపర్ గిరి అయితే టీపీపీలో ఉన్నాడు. ఇక్కడైతే ఆల్మోస్ట్ 3 స్క్వాడ్స్ ఉంది. వ్యాసీ గేమింగ్ అయితే హైపర్తో ఫైట్ ఎత్తుంది. అది ఆల్మోస్ట్ 3 స్క్వాడ్స్ ఒక టాప్ యాంగిల్లో చూస్తాము ఏ స్క్వాడ్ ఫైట్ ఎత్తుంది. వీళ్ళైతే మాల్టో వేశారు. ఈ హైపర్ అయితే ముగ్గురే ఉన్నారు. ఏం స్క్వాడ్ టీమ్ హైపర్ అయితే 2 స్క్వాడ్ మధ్యలో బిస్కెట్ అవుతారా? సత్య వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. సత్య రిచ్ వ్యాసీ 0 అయితే ఫైట్ చేస్తుంది, చూసాం. హైపర్ దాడిపట్టి చేస్తుందని. వేర్ ఇస్ జేకే? జేకే ఇస్ ఇన్ స్పెక్టేటింగ్ బ్రో. చూస్తాం హైపర్ తేడపట్టి చేస్తుందని. ఇంతవరకు హైపర్ అయితే ఫైట్ చేయలేదు. బిగ్ ఫ్యాన్ జేకే. డెవిల్ స్క్వాడ్ వచ్చేటప్పుడు డెవిల్ హైపర్ దివా చూస్తే నేట్తో ఉల్వరికి నాకు చేస్తాడు. వచ్చి రష్ చేస్తాడో చూస్తాం. డౌన్ వ్యాక్సిన్ అయితే డౌన్. హైపర్ అయితే రష్ చేస్తుంది, చూస్తాం. వ్యాసీలు అయితే ఎంజాయ్ అనే కొత్త హైపర్లో పింక్ ఇద్దరు నాకు హైపర్లో గిరి అనే ఒక్కడే ఉన్నాడు, చూస్తాం. గిరి వ్యాసీ ఎంజిఆర్ చూస్తాం. గిరి ఎవరిని డౌన్ చేస్తాడు. గిరి ఒక డౌన్ చేస్తాడు. 1 vs 1 చూస్తాం గైస్. రివైవ్ చేస్తాడని చూస్తాము. రివైవ్ చేస్తే 1 vs 1 డార్క్ నింజా అనే అతనే ఉంటాడు. రివైవ్ చేస్తాడో చూస్తాం. రివైవ్ ఇచ్చిండొచ్చు, కానీ టీమ్మేట్స్ని రివైవ్ కాపాడుకోలేతాను. ఎంజిఆర్ చూస్తే నైస్ తెలివిగా కార్ ఎత్తుకొని ఎస్కేప్ అయిపోయాడు. ఇంకా ఇక్కడ చూసినామంటే బ్రోకన్లో ఫైట్ వస్తుంది. బ్రోకన్ ఇంకా మ్యాడే ఇద్దరు ఫైట్ వస్తున్నారు. మ్యాడ్లో నాకు డిఐ కూడా అయిపోయారు మ్యాడ్లో. హైపర్లో చూస్తాం హైపర్ గిరి ఏం చేస్తాడో. వెళ్ళి రష్ చేస్తాడని చూస్తాం హైపర్ గిరి. హాయ్ అజయ్ రామ్. హాయ్ హాయ్ ఇస్మాన్ బాయ్. హైపర్ ఉన్నారు, ఇంకా ఉన్నారు దీంట్లో ఉన్నారు. చేస్తున్నారు లోకంలో చూసారు ఇంతమంది. 2 నాకు 1 vs 4 సిచ్యువేషన్ చూస్తాము. క్లచ్ చేస్తాడని రివైవ్ చేస్తాడని చూస్తాం. ఇతను మ్యాడ్లో చూస్తే ఇద్దరు ఉన్నారు. మ్యాడ్ చూస్తే ఒక డార్క్ నింజా అనే అతను ఉన్నాడు.
హైపర్ గిరి చూసినామంటే డార్క్ నింజాని కిల్ చేసేస్తాడు. ఓపెన్ ద చార్జర్స్ హైపర్ గిరి టీం మొత్తం 4 కిల్ చేసిండదు హైపర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసామంటే మ్యాడ్ చూసామంటే ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు జోన్లో అయితే విజెడ్ స్క్వాడ్ ఉంది. విజెడ్ స్క్వాడ్ వెళ్తాం ఫైట్ అయిన వస్తుందని. ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ డెవిల్ ఐకాన్ ఇంకా విజెడ్ మాత్రమే ఉంది. డెవిల్ ఐకాన్కి అయితే అప్పుడే ఉండడం వల్ల తను సేఫ్గా క్యాంప్ వేశాడు. ఆర్పీజీ ఏం చేస్తుంది? ఆర్పీజీ చూస్తే మోటో టీమ్ 11 బైక్లో వెళ్తున్నారు. వీళ్ళు అయితే జోన్కి వెళ్తున్నారు. చూస్తాం ఆర్పీజీ వచ్చి వీళ్ళని ఫైట్ ఎత్తుందా అని. ఆల్రెడీ ఆర్పీజీ అయితే జోన్లోగా ఉంది. మోటో చూస్తాం మళ్ళీ వెహికల్ వేసుకొని ఫైట్కి వెళ్తుందని. హైపర్ గిరి ఏం చేస్తానో చూస్తాము. హైపర్ గిరి అయితే ఇంకా మళ్ళీ ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఏమైనా స్క్వాడ్ వస్తే కొడతామని టాప్ ఎక్కేసి ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకెవరి దగ్గర వెళ్తాం? కింగ్ స్క్వాడ్ దగ్గర వెళ్తాం. ఇంకే రేజ్ ఏం చేస్తామో చూస్తాం. ఆల్మోస్ట్ 1 కిల్ చేసిండు టీం మొత్తం ఉంది. వీళ్ళ దగ్గర అయితే ప్రజెంట్ వీళ్ళు ఒక్కరే ఉన్నారు. లేదు మ్యాడ్ చూస్తాం ఏదైనా ఫైట్ ఎత్తాం అని మ్యాడ్. టీం అయితే విజెడ్ అయితే డిన్నర్ వచ్చింది. ఈసారి డౌటే అనుకుంటాం కదా, ఎందుకంటే విజెడ్లో సారీ విజెడ్ కాదు గైస్, వ్యాసీ గేమింగ్లో పోయినసారి డిన్నర్ పెట్టారు. ఈసారి ఒక అతనే ఉన్నాడు. చూస్తాం ఈ మ్యాచ్ కూడా డిన్నర్కి వస్తాడా అని. ఆల్మోస్ట్ జోన్ చిన్నగా అవుతుంది వల్ల లాస్ట్ మ్యాచ్ ఏకలే విన్ అయ్యారు. లాస్ట్ మ్యాచ్ వ్యాసీ గేమింగ్. ఈసారి వ్యాసీ గేమింగ్ ఒక అతనే ఉన్నాడు. ఎంజార్ అని అతను కొడతా ఉంటాడు. చూస్తాం ఏం చేస్తాడు అతను. ఇక్కడ అతను నుండి చంపేస్తారు అనుకుంటా. అతను లేదు. వ్యాసీ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ది గేమ్. టోటల్ 7 టీమ్స్ 19 అలా చూస్తాం. జేఎస్ కూడా విన్ అవుతుందో. మ్యాడ్లు అయితే దిద్దా ఉన్నారు. ఈ పక్క చూస్తే హైపర్ గిరిని చూస్తారా వీళ్ళు? హైపర్ గిరి వెహికల్ ఎత్తుకుని వెళ్తున్నాడు. మోటోలో ఫైట్ జరుగుతుంది. చూస్తాం మోటో ఫైట్ వస్తుంది. మోటోలో అయితే ఒక నాకు ఇంకా ముగ్గురున్నారు. చూస్తాం రివైవ్ చేస్తున్నారు. కమాన్ గైస్, ఇట్ వాచింగ్ అందరూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సీన్ నచ్చితే ఒక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్.
23 స్క్వాడ్ వచ్చింది, అది ఫైట్ అవుతుంది, ఆపుతారా? చూస్తాం విజెడ్ వర్సెస్ మ్యాడ్, ఏ స్క్వాడ్ విన్ అవుతుందో చూస్తాం గైస్. అట్లు స్క్వాడ్ విజెడా మ్యాడా? మ్యాడ్లో అయితే 2 ఉన్నారు, విజెడ్లో అయితే నలుగురు ఉన్నారు. డూఎస్ఎస్ 4 సిచ్యువేషన్ గైస్, ఏ స్క్వాడ్ విన్ అవుతుందో చూస్తాం. విజెడ్లో 3 ఉన్నారు, డూఎస్ఎస్ 2 vs 3 టచ్ చేస్తారా చూస్తాం. విజెడ్లో టచ్గా ఉన్నాడు. ఓకే బ్రో, మోహన్ కాంత్. యా బ్రో ఆడొచ్చు. డెఫినెట్లీ టోర్నమెంట్ అయ్యాక ఆడొచ్చు బ్రో. విజెడ్ చూస్తే అవుట్ ఆఫ్ ది గేమ్ బ్రో. డూఎస్ఎస్ 3 ఎంత అనొచ్చు. మ్యాడ్ చూస్తున్నారంటే డూఎస్ఎస్ 3 ఫినిష్ చేసేసారు. ఇప్పుడు ఆర్పీజీలో చూస్తే ఫైట్ జరుగుతుంది, ఆర్పీజీకి వెళ్తాం. ఓవరాల్ ఆర్పీజీలో చూసే ఆర్పీజీ అవుట్ ఆఫ్ ది గేమ్. కింగ్ చూస్తారంటే ఆర్పీజీని వేసారు. కింగ్ వెళ్తాం. ఇందులో 2 నాకు చూస్తాం. హైపర్ గిరి థర్డ్ పార్టీ చేస్తాడని చూస్తాం. మ్యాడ్ ఐ థింక్ వీ ఆల్సో థింక్ సో బ్రో. హైపర్ గిరి ఓపీ హైపర్ గిరి 2 నాక్ చేశాడు, కానీ హైపర్ గిరి అవుట్ ఆఫ్ ది గేమ్. ఇప్పుడు చూసే టోటల్ 3 టీమ్స్తో ఉంది. టీమ్ 11 అండ్ టీమ్ 8 చూస్తాం. టీమ్ 11లో 4 ఉన్నారు, టీమ్ 13లో 4 ఉన్నారు. మోటో చూస్తే టీమ్ 13 థర్డ్ పార్టీకి వెళ్తుంది, కానీ టీమ్ 13 అనుకొని ఉండదు వీళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేస్తారని. పర్ఫెక్ట్ థర్డ్ పార్టీ చేస్తున్నారు, ఫుల్ లోలో ఉన్నారు. చూస్తాం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారని. థర్టీన్లో M24 అన్నీ డ్రాప్ గన్స్ ఉన్నాయి. చూస్తాం ఎవరిని డౌన్ చేస్తారో. టీమ్ 13 రోహిత్ ఏం చేస్తాడో చూస్తాం. మోటోనా వీళ్ళు చూసారంటే ఫ్లైర్ కొట్టారు. ఫ్లైర్లో ఆర్పీజీ బిఆర్డిఎంని చేస్తున్నారు. చూస్తాం ఇప్పుడు మ్యాడ్ అయితే వచ్చిండది. మ్యాడ్ థర్డ్ పార్టీ చేస్తుంది చూస్తాము. వెనక మ్యాడ్ ఉంది. మ్యాడ్ ఫైట్ అవుతుందా చూస్తాం. మ్యాడ్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ది గేమ్. మోటో వర్సెస్ కింగ్ రేజ్. మోటో వర్సెస్ రేజ్ గైస్. ఏ టీమ్ గెలిస్తే చాట్ చేయండి. మోటోనా రేజ్ అని ఒక టాప్ యాంగిల్లో చేస్తాను వస్తుంది. వేసుకోడు విన్ చేస్తాడు చూస్తాం. ఈ పక్క రోజు చూసారంటే ఒక నాకు మోటోలు. ఇప్పుడు చూసంటే మోటోలో 3, ఈ పక్క 4 ఉన్నారు. వెహికల్ ఎత్తుకొస్తున్నారు చూస్తాం, రష్ చేస్తారని వెహికల్ ఎత్తారు. త్రీ వర్సెస్ 4 చూస్తాం. టీమ్ ఏగా ఏ టీం గెలుస్తుందో చెప్పండి కాదు. మోటోనా రేజా? రేజ్లో ఒక నాకు, మోటోలో 2 నాకు, 3 నాకు,
నైస్. దీంతో రెండు నాకు 1 vs 2 క్లచ్ చేస్తారా చూస్తాం. 1 vs 2 నైస్. ఈ గేమ్ విన్ అయింది ఎవరని చూస్తే రేజే. విన్నర్ ఎవరంటే రోహిత్. రేజ్ పక్కా. బ్రో రేజే గెలిచింది పక్కాగా. కమాన్ గైస్, 9 వాచింగ్. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్.